Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. B-GHUD has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online one-on-one classes on IELTS, OET, PTE, TOEFL, and the global exams on nursing have proved to be successful in attracting excellent results. B-GHUD Academy, along with the professional guidance of M&G and GB, one of the most reputed consultancies of India, will definitely help you reach your dream destinations such as Canada, the US, the UK, Ireland, Australia, and New Zealand. M&G and GB Education are the authorized agents of 650 plus universities and colleges in 15 different countries and are associated with reputed immigration lawyers in Canada and Australia. May the Almighty Lord help you achieve your goal at the earliest. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. B-GHUD has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus. Hello, good morning. So, welcome you all on behalf of B-GHUD. I'm Abhilash Vijay Mohanan Nair, one of the speaking faculties here in B-GHUD. So, welcome you all on this virtual platform. Hope you all are doing good, you're safe, you're fine. Okay, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതായിക്കാണ് അല്ലെ സാർ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു a sorry on behalf of our technical teams because of this incessant rain. We have got some technical inconvenience. So sorry for that disturbance and inconvenience that has caused. Okay, so എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ, സേഫ് ആണല്ലോ, ഫൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനുറോണി, സാൻഡി, Purnima, Hima, Sulfat, Anu, Chibi, Princey, Anju, Shini, Gopika, Abraham, Sandy, Manisha, Jeremiah. So, എല്ലാവർക്കും കൺസിസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് B-GHUDന്റെ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന് തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ട്ഫെൽ താങ്ക്സ്. മേലിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു ഇതേപോലത്തെ തന്നെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കാരണമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും സേഫ് ആണല്ലോ. ഹോപ്പ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് സേഫ്, ഡൂയിങ് ഗുഡ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ, കോവിഡിൻ്റെ ത്രെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ലൈവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ let us not waste this time. പലയിടത്തും മഴയുടെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. God bless you all. So let us move on to this topic. So you can read this topic which is given on our screen. See, the setting is a surgical ward. Am I clear to you? If you have got any queries, please notify me on this. Please make me notify regarding these comments. Okay, your queries. Fine. Okay, we'll start. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, just get me a thumbs up or something. Okay, we'll start. Fine, fine. Okay, let us discuss this question first. നമുക്ക് question എന്തായാലും നോക്കാം. So, one more thing. If you have got any problems with the means of communication, because I'll be using Malayalam in between, but I'll be giving you explanation. This dialogue's full in English. So, no need to be worried about that. Okay, so I'll be giving you explanation in English. No need to worry about that. So, we'll make our discussions. Okay, we'll start. Okay, fine. Let us discuss these questions first. First of all, see, the setting is surgical ward. Thank you all for your support. I'm getting lots of comments. I'm really very happy that you're encouraging me or motivating me. Thank you. God bless you all. Okay, setting is surgical ward. A 70-year-old man. See, the place where the role play takes place is a surgical ward, and the description of scenario is a 70-year-old man who suffered from wrist fracture is
going to be discharged in a day or two. You are the staff nurse in charge. His wrist is in cast. So it's very clear. So the place where the role play take place. Role play നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ എവിടെ സർജിക്കൽ വാർഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ പിന്നെന്താണ്? Description of that scenario. 70-year-old man. The patient is 70-year-old. Is an admitted case there who suffered from wrist fracture. Complaint എന്താണ്? Wrist fracture. Is going to be discharged in a day or two. He is expecting his discharge within another 1 day or 1 or 2 days. He'll be back home. You are the staff nurse in charge. നിങ്ങളാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ staff nurse in charge ആണ്. His wrist is in cast. This patient is on cast. His wrist is put on cast. So see the task. The first task itself is something which is very clear. At the same time, it has got something hidden in this to answer the questions. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? It is very clear. Answer the questions. You can give answers to all those questions, but they can ask anything and everything. Okay, and we are supposed to answer each and every questions that they are asking. Okay, we are supposed to clear each and every questions. Nothing is given in specific. Okay, nothing is specified. So whatever the question the patient may be asking, you are supposed to give the answer. So you can even ask lot and lot of questions. ഒരു 100 ടാസ്കുകൾക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് തരുന്നത് തന്നെ. മനസ്സിലായോ? എന്തും ചോദിക്കാം. So you are supposed to alleviate all their concerns. You should give them answers. Fine. Okay. Second one is to find out living situations and to reassure the patient. You have to assess their living situation, their living condition, and assure the patient, reassure the patient. There will be something in that particular task. So you need to assess what their living situation is, how about their living situation, everything you need to ask. So you'll get some idea and you need to reassure. There is something to reassure there. Okay. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ലിവിങ് സിറ്റുവേഷൻ അറിയുക, അതേപോലെ അതിനെ റിയഷർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഇല്ലാണ്ട് വരില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ we have to take a great care of that particular task. And finally, tell the patient that the social worker will be available before discharge. So there's something the patient is haunted with some thoughts. The patient has got something disturbing. Patient എന്തോ ഒരു എന്താണ് ചില ഡിസ്റ്റർബൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺവീനിയൻസുകളോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തോ വളരെ എന്താണ് ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ സർവീസ്. സോ ഓൺ ദ വേ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് പേഷ്യൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി, ഇറ്റ് ഇസ് അവർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു അസസ് ദ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ യു കുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, റെഡിയാണോ? Okay, Parvati, Rahul, good morning. Dakshayani, okay, all of you. So we'll start. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, question clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Tell me. Correct. Question clear ആണല്ലോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. We'll start. So put your queries here in this comment box. Put your queries there in this comment box. Okay, first of all, this is a non-case. അറിയാലോ, non-case ആണ്. Is yet to be discharged. Okay, is going to be discharged in a day or two. So Thomas. Okay, let it be. So can we start? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay, the first itself. Good morning. Good morning, Mr. Martin. Good. Okay, so good morning, Mr. Martin. I'm Abhilash. I'm a registered nurse. I'll be here working with you today. I'll be here taking care of you today. I'll look after you this morning. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. ഐ എം അഭിലാഷ്. ഐ എം എ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ്. ഐ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് യു ഹിയർ ടുഡേ. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി ഹിയർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ഐ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ യു ദിസ് മോർണിംഗ്. How are you feeling? I'm very glad that you're doing good. I'm very glad that you're making good progress. I'm very glad that you're making good progress. അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോനെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് നോട്ട് എ ഫൺ അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്നിക് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഫണ്ണായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ കാം ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല പോസിറ്റീവ് സോർട്ട് ഓഫ് തോട്ട്സ് നമുക്ക് അവരെ ഇംബൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫൈൻ. Good morning, Mr. Martin. I'm Abhilash. I'm a registered nurse. I'll look after you this morning. How are you doing? I'm very glad that you are doing good.
Okay, you have made a great recovery. You're making good progress. Okay, you look a bit concerned, don't you? What happened? മാർട്ടിൻ നന്നായിരിക്കുന്നോ? എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ആയാലല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വിടുകയുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് റിക്കവറി. ഓക്കെ, യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗുഡ് റിക്കവറി. ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ. യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രേറ്റ് റിക്കവറി. ഓക്കെ, യു ആർ മേക്കിംഗ് ഗുഡ് റിക്കവറി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് യു ലുക്ക് കൺസേൺഡ്, ഡോണ്ട് യു? seems to be concerned, don't you? എന്ത് പറ്റി? എന്തോ ഒരു വിഷമമുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നല്ലോ. ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനപ്രയാസം ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, ഗുഡ് മോർണിംഗ് നഴ്സ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ വെൽ, ബട്ട് സി ഐ എം നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് കാസ്റ്റ്. I'm not comfortable with this cast. It is itching, irritating, and disturbing me a lot. Please take it out, nurse. I want you to remove this cast. Please do that. എൻ്റെ പൊന്നു നേഴ്സേ, ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കൺവീനിയൻസിൽ ചിന്തിച്ചോട്ട് കൊണ്ടുവാ, റിമൂവ് ദിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നോ. So the condition is a fracture wrist. Okay, you should think carefully. Well, Mr. Martin, please just show me the area. Let me have a quick look and assessment. Let me have a quick look and assessment. Let me see that affected area. Please show me that affected extremity. Please show me that cast area. Let me have a quick look and assessment. Okay, so now and we are going for assessment. Well, Mr. Martin, nothing to be worried about. See, these are usual reactions following the cast application. Okay, this itching and irritation, this sort of itching and irritation are usual. It shows that bone unification is in progress. Okay, so don't worry about that. But for your discomfort, I could get you some prescriptions. Okay, but I'm really very sorry, we cannot remove this cast since this is the definitive management for fracture wrist. It has to be there in position for few more weeks. Clear ആയോ? ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളോട് അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇച്ചിങ് ഇറിറ്റേഷൻ, നത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ സ്പെസിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഇച്ചിങ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ, നത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ സ്പെസിഫൈഡ്, ബട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ത്രോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് സേസ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Whatever the question patient asks, we are obliged to give answers for that. So the first question itself is, nurse, everything is going on well, but please remove this cast. I'm having itching and irritation. The point nurse itheduth kala eniki itching irritation കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ വളരെ okay, well, Mr. Martin, please let me have a quick look and assessment. Let me see that affected extremity, affected area. Let me have a quick look and assessment. Please show me. ഒന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. See, these are usual. This itching irritation are usual following the cast application. Cast apply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ സാധാരണമാണ്. You need not have to be worried about this. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുത്. This shows the bone unification is in progress. Bone unification നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay, I told you're making great recovery, so don't worry about this. And for your discomfort, I can get you some prescriptions. Okay, I could get you some prescriptions. Okay, but I'm sorry, we cannot remove this cast. This is the definitive management for fracture wrist. Okay, medication alone cannot help you in the medication, cannot help you in the long run. This cast application is the definitive management. It has to be there in position for few more weeks. Clear? Please answer me. Get me comment stars. പ്ലീസ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മേക്ക് ഷോ മീ ദാറ്റ് യു ആൾ ആർ വൈബ്രന്റ് ആൻഡ് വെരി ആക്റ്റീവ്. പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ ദ കമൻസ് ഓവർ ദെയർ. ശരിയാണ്, ഒരു തംസ് അപ്പ്, ഒരു സ്മൈലി, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം, അടുത്ത ടാസ്കിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദിസ് കാസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ പൊസിഷൻ ഫോർ ഫ്യൂ മോർ വീക്സ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും, okay, nurse. Okay, get me the prescriptions. I have good news for you. See, Mr. Martin, I have good news for you. I have good news for you that the doctors are planning for your discharge. Within a day or two, you will be back home. How does that sound? അപ്പോൾ അതവിടെയാണ് നമ്മളോട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ എ ഡേ ഓർ ടു പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചു പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക. വെൽ, മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, സി ഹാവ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു. The doctors are planning your discharge. Within a day or two, you'll be back home. How does that sound? എനിക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ പോവാം. How does that sound? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ ആണോ? ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ? നല്ല വാർത്തയില്ലേ അത്? മനസ്സിലായോ?
Okay, all of you please focus on that intonation. Okay, usually നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if the same dialogue, if they are some of our students know what they do while they are doing the role players, see Mr. Martin, I have got a good news for you, as if there is something crying, you should express the thing. Okay, instead see that that intonation, that face, that juggleries, verbal juggleries should be very fine, it should be active, it should be vibrant, it should be natural. Okay, intonation വളരെ clear ആയിരിക്കണം. See Mr. Martin, have good news for you. The doctors are planning your discharge. Within a day or two you can go, you'll be back home. You can go back home, you'll be back home. How does that sound? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ്, ഓ നഴ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോ ഫൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, എവ്രി വൺ വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഹോം ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോ ഫൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. എനിക്കറിയാം മാർട്ടിൻ. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോ ഫൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തമാശയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോ ഫൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. എവ്രി വൺ വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഹോം ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം, അല്ലേ? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അങ്ങോട്ട് പറയും. ഇതൊക്കെ നല്ല ജനറൽ സൂത്തിങ് ഡയലോഗ്സ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെ പോസിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേയിങ്സ് ആണ് അതൊക്കെ, കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഐ നോ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഇറ്റ്സ് നോ ഫൺ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. Everyone wants to go home as early as possible, അല്ലെങ്കിൽ as soon as possible. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് പറയാം, യെസ് നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി വെരി ഹാപ്പി, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് കാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ഹോം. കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് നഴ്സേ, പക്ഷെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. വിൽ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ? എനിക്കതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഡു ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ ഗീവ് യു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് കാസ്റ്റ് കെയർ. ഇൻഡീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാസ്റ്റ് കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ തരും. അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ഹോം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ കാസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ പൊസിഷൻ. After going home, make sure that the cast is in position. Ensure the position. Always support it either with an arm pouch or an arm sling. Always support the cast either with an arm pouch or an arm sling. Arm pouch or an arm sling. Always support the cast. Ensure the position by supporting it with an arm pouch or an arm sling. Either with an arm pouch or an arm sling. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കണം. ആം പൗച്ചോ സ്ലിങ്ങോ ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് whenever you go for bath, okay, when you go for bath, make sure that a waterproof wrapper is applied. Make sure that a waterproof wrapper is applied. ഒരിക്കലും മോനെ, എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ, ഓൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ജനറലി ക്രാക്ക് ലൈക്ക് യു അപ്ലൈ എ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ. That sounds quite dirty. That's not a good term to use. Plastic cover, അല്ലേ? വലിയ ഫേമസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ, നീലയും പച്ചയും പറയും. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി, നമ്മുടെ ചിലർ അങ്ങോട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഐ വിൽ ഗീവ് യു മൈ ഹോം ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും കയറി പറയരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്നുള്ള ഒരു സെയിങ് കളയുക. ട്രൈ ടു അപ്ലൈ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ബാത്ത്, ട്രൈ ടു അപ്ലൈ a waterproof wrapper. ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ? സാൻഡി ആൻഡ് വിപിൻ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്? അയ്യോ സാറേ മുട്ടയടിച്ചോ? എന്ത് പറ്റി? ഒരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ഞാൻ മുട്ടയടിച്ചു പോയി. പക്ഷേ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നു. സോറി. ഓക്കെ വിപിൻ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുടിയൊക്കെ വളർന്നു വരുമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? Okay, when you're observing me so keenly, thank you. So Sanji, I think you're able to follow me. Jelita, okay, I'm not okay. If I'm going much in overspeed, just notify me. Okay, മുട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? Leave it. Okay, thank you for your concern. Okay, okay, ഞാനത് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാം കേട്ടോ. Thank you for notifying me. I'll definitely reduce the speed. Okay, ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്ന ആ ഒരു എനർജിയിൽ ഒരു ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടി പോയി. Just sorry, excuse me for that. Okay,
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഈ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനതൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് കാസ്റ്റ് after going home. Make sure that it is positioned carefully. Always support the cast either with an arm pouch or an arm sling. And whenever you go for bath, apply a waterproof wrapper. Okay, apply a waterproof wrapper. Never make use of this plastic cover. If you don't have any plastic cover, use those sayings. Okay, avoid those sentences. Okay, so so make sure that you apply a waterproof wrapper. Okay, never make it wet soil or contaminated, as it is highly susceptible for infection. Okay, never make it wet soil or contaminated. And if you're having an itching or irritation of this cast at home, never put anything hard or sharp. Never put anything hard or sharp. Okay, never put anything hard or sharp. Instead, you can use some soft bushes or bristles. Okay, never put anything hard or sharp. Instead, you can use some soft bushes or bristles. Okay, just do that. Never put anything hard or sharp. Okay, are you following me, Mr. Martin? And finally, with advice of the doctor, um, with the advice of doctor and physiotherapist, try to do some minimal flexion and extension activities. നിങ്ങൾക്ക് ഈ action കാണിക്കാം. Try to do this action so that the speaking, our words will be quite natural, will be more natural. നമ്മൾ action oriented ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, if you are taking some actions during our role play, while the role play is in progress, doctor and physiotherapist try to do some flexion, extension, minimal activities so that there will be more blood flow and can ensure speedy recovery. Okay, try to do some minimal flexion, extension activities, some exercises so that there will be more blood flow and we can speed up, we can accelerate the recovery process. Okay, so these are the essential information that you can, these are the things that you can follow for a speedy recovery. And okay, so please keep this in mind. These are the essential activities that you can do to do for cast care. Okay, just do this. Okay, so that you will be on the safer side. Blessy Grace, thank you for your good words. Thank you. Thank you for your good words. God bless you. Bless you. Okay, so these are the cast care activities that you can do. Make sure that you do all this instructions. Okay, in practice. Fine. Okay. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് അങ്ങോട്ട് find out the living situations and to reassure the patient. Now we are coming to the second task, find out the living situations. Okay, well, Mr. Martin, by the way, you were very happy going back home. വളരെ സന്തോഷമാണല്ലോ വീട്ടിൽ പോവാൻ. Tell me, who all are there? Whom do you stay with? Who all are there to take care of you? I have some information for them regarding your care activities. Thank you, Sam. Thank you, Anu. Okay. Well, okay, tell me, by the way, you're very happy going back home. Tell me about your family. Who do you stay with? Who are there to take care of you? I have some information for them. അപ്പം മാർട്ടിനെ വളരെ സന്തോഷമാണല്ലോ വീട്ടിൽ പോകാൻ. പക്ഷെ ആരുണ്ട് വീട്ടില്? വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആരുണ്ട്? whom do you stay with? Okay, who are there at home? Okay, tell me. I have some information for them. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയാൻ regarding your care. Tell me, who all are there? Hello, Shemima. ഓക്കെ, ഹോൾ ആർ ദെയർ. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. പേഷ്യന്റ് പറയും, നേഴ്സ്, ഐ എം സ്റ്റേയിങ് അലോൺ. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും, വെൽ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐ എം ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ വൈഫ്, യുവർ ചിൽഡ്രൻ, യുവർ ഫാമിലി. Tell me regarding that. Tell me about them. Okay, I'm asking about your family. I mean, where is your wife and your children? Tell me about them. അപ്പോൾ ഇവർ പറയും, ഐ എം widowed and my children are staying far away. Nurse. ഓക്കെ, നഴ്സ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്, വിഡൗഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ ഫാർ അവേ ആണ്, വളരെ ദൂരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന്, ചിലർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ എം റിയലി വെരി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, അവിടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കരയരുത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മളൊന്നും അതിനെ ഒത്തിരി ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാതെ അവരെ പോസിറ്റീവ്ലി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ മിസ്റ്റർ, എൻ്റെ പൊന്നു മാർട്ടിനെ ഇത്രയും പ്രയാസത്തെ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞെ, എന്താ നീ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ
അതിനെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം പറയുന്നുണ്ട്, he says that I'm widowed, my children are separated, they are staying far away, they are busy with their work. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, I'm sorry to hear this, but at the same time I'm really feeling very proud of you. എനിക്കിത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ്, എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ടൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. സോറി ടു ഹിയർ ദിസ്, എനിക്കൊരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിയലി ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി യു ആർ യുവർ 70s, okay, even at this age of 70 you are independent and self-reliant, അല്ലേ? Thank you for all these good comments. Thank you. I know you people are, I'm really very happy that you're enjoying a lot. Thank you for this consistent sort of appreciation, for your good words and for encouraging me. Thank you. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഐം സോറി ടു ഹിയർ ദിസ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐം റിയലി ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. എനിക്കിത് കേട്ടതിൽ ഇച്ചിരി വിഷമമുണ്ട്, കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക്, ബട്ട് ഐം റിയലി ഫീലിംഗ് പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം എന്താണ്, സന്തോഷമാണ്, മീൻസ് അഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് even at this age of 70, you are independent and self-reliant. You are a role model for people of your age group. ഈ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുക, that's a great thing. You are a role model for people of your age group. നിങ്ങൾ എന്താണ്, വളരെ ഇത്രയും പ്രായത്തിൽ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ ജീവിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആണ്. എത്ര വലിയ കാര്യം അത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലൈഫിനോട്ടുള്ള വ്യൂവേ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കത് വളരെ, അപ്പോൾ അവർ തോന്നുന്നു, നേഴ്സ് എന്നെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ഐം റിയലി ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. ഈവൻ അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഓഫ് 70 യു ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. യു ആർ എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ പീപ്പിൾ ഓഫ് യുവർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഐം റിയലി വെരി ഹാപ്പി മിസ്റ്റർ, ഐം റിയലി വെരി ഹാപ്പി ഫോർ യു മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളെ പ്രതി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മാർട്ടിൻ. ബട്ട് ഐ എം bit more concerned now, but I'm a bit more concerned also. Now I'm more concerned because how will you be able to take care of yourself after going home? Because അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ, but I'm concerned too. ഞാൻ ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലുമാണ്. How will you be able to take care of yourself with this plaster cast and fractured wrist? It would be really very tough. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ടേ, അവരെ ഹാപ്പിയാക്കി പൊക്കിയടിച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, വി നീഡ് ടു മീറ്റ് ദെയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ്, അല്ലേ? ബട്ട് ഐ എം കൺസേൺ ടു. താങ്ക് യു ഷെമീമ, താങ്ക് യു സിനി, ഓൾ ഓഫ് യു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ എം റിയലി വെരി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. God bless you all for your good comments. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ബട്ട് ഐ എം കൺസേൺ ടു. എനിക്ക് കൺസേൺ, ഞാൻ ഇച്ചിരി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇച്ചിരി ആകാംക്ഷയിൽ കൂടിയാണ്. കാരണം how will you be able to manage yourself with this plaster cast, fractured wrist? How will you be able to manage yourself? It would be really very tough, I know, isn't it? അപ്പോൾ അവർ പറയും, യെസ് നഴ്സ്, ഈവൻ ഐ ആം ഓൾസോ കൺസേൺഡ് ബിക്കോസ് നൗ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് കോംപ്രമൈസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. വെൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറയാം, വെൽ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഡോണ്ട് വറി, വിഷമിക്കാതെ. ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് സം അസിസ്റ്റൻസ്? എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ്, ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ, I'll do the needful. അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം. If you feel like taking some assistance, I suppose you go for taking some supportive services. You feel like taking some assistance? If you're willing, if you're needful, ഞാനത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും, okay nurse, that will really do a great, I feel like taking some assistance. അപ്പോൾ അവർ പറയും, നഴ്സ് അത് കൊള്ളാം, ഞാൻ അസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയണം, അതിനെയും പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ, വെൽ ദാറ്റ്സ് എ ബ്രേവ് ഡിസിഷൻ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. അതൊരു വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ്. യു ഡോണ്ട് വറി, വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ പേഷ്യൻ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി. And a social worker there. I'll put you in contact with them. We have got a patient welfare society and a social worker. I'll put you in contact with them. Okay, so that the social worker will be here. We can discuss your living condition, your situation, your wants, your needs, your necessities. ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഉണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്താണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, പുട്ട് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദം.
Okay, Mana, please never, am I repeating something, Ansi? No, please never make use of this repeated words. Okay, repetition is not much good. Okay, okay, please never repeat a word more than if it is essential, you can do that. Otherwise, please don't repeat those words. That could create something that would be very soothing to hear. Okay, am I repeating something? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും repeat ചെയ്തായിരുന്നോ? Okay, and see, just get me the answer. Okay, never go for repetition അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. Okay, that would be good to hear. കേൾക്കാൻ അത് വളരെ സുഖം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത്ര എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും alternatives. You can pass some alternatives. Okay, I hope everything is clear so far. So let us move. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. Fine. Okay, so social worker will be here. So, okay, social worker will be here. So ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Definitely they can arrange a carer or a healthcare assistant for you. The social worker will definitely arrange a carer or a healthcare assistant for you. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു കെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. കെയറർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് പലരും. ഓക്കെ, സോ മെനി ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ മേക്കിംഗ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് വറി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ വിൽ കം ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബിക്കോസ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ടു ഗോ ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ നീഡ്സ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്. ഐ എം റിയലി വെരി ഹാപ്പി. ജിൻഷ താങ്ക് യു ഹണി മോൾ. ഓക്കെ മോനെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇച്ചിരി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസിലോട്ട് പോകണം. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻകറേജിങ് മീ. താങ്ക് യു for your consistent encouragement. Thank you. God bless you all. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? താങ്ക് യു അജീഷ്, താങ്ക് യു വർഷ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരും. സോഷ്യൽ വർക്കർ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി കുഡ് മേക്ക് സം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ് ടു ഗെറ്റ് സം അസിസ്റ്റൻസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്തായിരിക്കും, വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും. അവർക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ കുഡ് അറേഞ്ച് യു a carer or a healthcare assistant. They will come and stay with you. They will assist you in the performance of all the activities of your daily living. Okay, they can arrange a social worker they can arrange a carer, they can arrange a carer or a healthcare assistant for you. They'll come and stay with you, and they can assist you in the performance of all the activities of your daily living. ആ കെയറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കും. ഓക്കെ, ഈ അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കും. ദേ വിൽ അസിസ്റ്റ് യു ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് യുവർ ഡെയിലി ലിവിങ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഫോർ യുവർ കുക്കിംഗ്, ഫോർ ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ്, ആൻഡ് ദേ മേ ഡു ഷോപ്പിംഗ് ഫോർ യു. ദേ ക്യാൻ സിറ്റ് ആൻഡ് ചിറ്റ് ചാറ്റ് വിത്ത് യു. ഇങ്ങനെ you can specify. If it is needed, you can. If it is necessary, you can put it. You can specifically state all these needs. Otherwise, okay, they will assist you. Otherwise, you can put it in a sentence like they will assist you in the performance of all the activities of your daily living. Does that sound okay? How does that sound? Does that sound like an acceptable plan? അത് ഓക്കെ ആണോ? ആ ഒരു തീരുമാനം ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ പറയും യെസ് നഴ്സ്, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു അലീന, താങ്ക് യു അലീന, താങ്ക് യു നീന. Okay, അപ്പോൾ അവർ പറയും nurse, that's really great, please do arrange me services, arrange me those assistive services. That's really great. Thank you ഷമീമ. ഓക്കെ മോനെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവർ പറയും എനിക്ക് ഈ സർവീസുകൾ കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം, അത് ചെയ്യൂ നഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. Okay, all your services will be put in place. You'll get all your services before you get discharged. You don't worry. Thank you ഷിനി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം നമ്മുടെ അത്രയും ടാസ്കുകൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹോപ്പ് യു all are clear. Okay, hope you all are clear. Okay, each and everything, I think I have just made each and every statement very clear. Even for people from other languages also, I think it is very easy to follow me. Okay, should you have any doubts, please notify me in this comment box. Thank you Reshma, thank you Shini, thank you Shemima. Okay, thank you all. Yes, clear ആവുന്നുണ്ടല്ലോ മോനെ? So far it is okay. Do you have any more concerns, Mr. Martin? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മാർട്ടിൻ എൻ്റെ അടുത്ത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ടോ മാർട്ടിൻ?
Okay. Yes, nurse, I do have a concern. See, tell me, nurse, am I likely to develop more fracture like this in the future? Thank you, Gerina. Jerin. Thank you, Jerin. Sini. Does that sound okay? Okay, Sini. Does that sound okay? Does that sound like an acceptable plan? How does that sound? ഇനി ഇതൊക്കെ alternatives നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സിനിക്ക് clear ആണോ? Sini? Okay. Sandy, even I'm really very happy that you are so eagerly waiting to attend my live class. So, okay, if God bless, if God allows, definitely we can meet here. Uh, Thank you, Saumya. Thank you, Sini, Dr. Harihara. Thank you, Harihara Sudan. Thank you, Harihara Sudan, sir. Dr. Harihara Sudan. Thank you so much. Okay, all and Kenda Paranda, I'm really honored. Thank you. Okay, so the patient ഒരു concern ഉണ്ട്. Do you have any more concerns? Do you have some queries for me, Mr. Martin? എന്തെങ്കിലും concern ഉണ്ടോ? ആ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബിൻസി, താങ്ക് യു നിത്യ. അപ്പോൾ അവർ പറയും, നഴ്സ്, ആം ഐ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് മോർ ഫ്രാക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ? നഴ്സേ, ഇനി ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫ്രാക്ചറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതൊരു വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം മോനെ, I think now you have got an idea regarding this sort of topics. See, you just see how does it went. എങ്ങനെയാണ് അത് പോയതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലരും, it was just moving in a different track. See the sort of questions the patient were asking. നിങ്ങൾ കണ്ടേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതല്ലേ? So this question, though it sounds, so it seems very simple, but the patient has made this topic, has made some twists in this topic. Now he is asking me, so it was just clearly given to us like answer question, social worker, living situation, but the content was so rich. The patient was throwing consistent, more important questions. So don't get arrogant, so don't get disturbed while hearing this question. You have to be patient, never be agile or impulsive, just listen patiently. Okay, be patient, be calm, relax, and answer the questions. Fine. അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം പേഷ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൺസേൺ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, നഴ്സ്, ആം ഐ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് മോർ ഫ്രാക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ്? ആം ഐ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് മോർ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നഴ്സ്? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ. നോട്ട് റിയലി, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റിയലി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ്, ബട്ട് there are, but you are at risk. Okay, but you are at risk, you're vulnerable. Okay, because you are at the age of 70. അങ്ങനെ തീർത്തുമില്ല, പക്ഷേ but you are at risk. See, you are in your 70s. 70 വയസ്സായി. Day by day you are getting older. Traumas, injuries and mishaps like this. അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാണ്, well, Mr. Martin, I appreciate your concern for developing mishaps like, okay, you belong to the risk, you are vulnerable, you belong to the risk group. Okay, Akhil, thank you, Akhil. Okay, thank you. Okay, so you are in your 70s, which is nothing but of your age. You are in your 70s. Okay, you are at risk and is vulnerable for developing accidents, traumas, injuries, fractures like this. But you don't have to worry a lot. As long as you take some certain precautions, as long as you follow some self-care activities, we can prevent all these mishaps from happening. Okay. Oh, we can prevent all this mishaps. ഇങ്ങനത്തെ mishaps എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് avoid ചെയ്യാം. We can prevent all these accidents. As long as you follow some self-care activities and some precautions, we can prevent all these incidences, these mishaps. Okay. See, what you have to do is, after reaching home, take assistance whenever it is necessary. So now we are explaining them how to take care of them. See, take assistance whenever it is necessary. Never feel shy or inferior in taking assistance. Generally, എന്താണ് old age people, they will be very shy and inferior to put their demands in front of others. അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിന്നാണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവർക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? See, Mr. Martin, what I would like to tell you is, even after going home,
Never feel shy or inferior in taking assistance. You can ask your carers or healthcare assistants to help you. Even you can go for taking some comfort devices, supportive devices, okay, like some canes, walkers, crutches, or frames for your movement. And make sure environmental safety is ensured. You have to take a great care. Okay, make sure things are arranged in an orderly manner. Never or never allow clutters. Kanda kadachani angane ingeyanum valichidരുത്. Everything, the things should be arranged in an orderly fashion. And especially, make sure the floors are not wet and slippery. Environmental safety ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Make sure the floors are not wet and slippery, especially in especially in restrooms. Make sure. Okay, Mane, I'll repeat, Nino. I'll repeat this particular dialogue. Okay, what is that? Okay, as long as you follow some precautions and self-care activities, as long as you follow some precautions and self-care activities, you can prevent all these sort of happenings or mishaps or incidences. Okay, incidents. Uh, so take even after going home, try to take assistance. വീട്ടിൽ പോയാലും try to take assistance. Never feel shy or like safety. Okay, that's a great thing. Okay, you have to take a great care. Make sure all the things are arranged in an orderly fashion, and the floors should not be wet and slippery. Floors ഒന്നും നനഞ്ഞ് തെന്നിക്കിടക്കരുത്, especially in restrooms. Make sure toilet seats are elevated, and there are supportive protective side railings in restroom. Ensure the toilet seats are elevated, and make sure supportive protective side railings are there so as to avoid the risk of fall. Okay, not to avoid the risk of fall and injuries and fractures. So make sure restroom doors and passages are well ventilated and lighted. Ensure all the rooms, corridors, and passages are well ventilated and lighted. Okay, and you can put an emergency alarm to notify your dear and near ones. Even you can put an emergency alarm to notify your dear and near ones, especially your neighbors. Okay, and here you can take this number. Here is an adult helpline number. You can keep this. Okay, save it in your phone. Okay, you can keep this number with you in case of any emergency or casualties. Never delay, just inform them. Okay, inform them. Please keep in touch with them. They will be there at your doorstep for help. Here is an emergency helpline number. This is an adult helpline number. This is an emergency your doorstep for help. Okay, and even you can contact our patient's help desk too. See, you are our patient, and it's our priority to deal with you. എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളത് നിർത്തുന്നു അല്ലേ? അതായത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ, മീൻസ് എമർജൻസി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ, അഡൽട്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കുക, അവർ വരും. ഇല്ല എങ്കിൽ you can contact our patient's help desk. You are our patient. It's our priority to deal with you. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലും വിളിക്കാം. എമർജൻസി സർവീസ് അവിടെ തന്നിരിക്കും. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ നോട്ട് അലോൺ. അവർ ബെസ്റ്റ് ടീംസ് ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ്. എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളോടും കൂടെ? ഐ എം ആസ്കിങ് യു. If you have got any queries, please put me your queries in that comment box. So now we are coming to an end of this session. Okay, thank you, Anisha. Thank you, Anisha. Okay, if you've got, should you have any doubts, please notify me through this comment box. I'm eagerly waiting for your reply. So now we are coming to an end of this session. Our patient would be ചോദിക്കാം, do you have any more queries for me? Our patient very no nurse, it was a pleasure talking to you. Thank you nurse. എൻ്റെ പൊന്നു nurse, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും വന്നതിൽ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടെന്നറിയാം. എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഞാൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, it was a pleasure talking to you too, Mr. Martin. See, I told you, you are a patient and it's our priority to deal with you. Now what you're doing, now you can switch on to TV or you can read newspapers or you can enjoy a nap. We'll be here around you. അപ്പോൾ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പത്രം വായിക്കുമോ, ടി വി കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ you can enjoy a nap, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു മയക്കം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നേ. We will be here around you. Okay, അത്രയും മതി. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ദ ബസർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബസറൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ബസറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ബസറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബസർ ഈസ് നോ മോർ. ബസർ ഇല്ല, ബസറിന് തന്നെ നാണക്കേടായി പോയി, ബസർ ചത്തുപോയി, അതേപോലെയായി, അല്ലേ? രശ്മി, താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. അനീഷ, താങ്ക് യു. ദിസ് ജെറിൻ, അഞ്ജലി, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബസറിനെ പറയുന്നില്ല, അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തും. ഓക്കെ, നോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു,
Oh, you can switch on to your television. You can subscribe your favorite channels. You can watch television, or you can read newspaper. Okay. Now what you are going to do? ഇപ്പം നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? You can switch on to television, or you can read newspaper, or try to enjoy a nap, or you can have a nap. Enjoy that. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ, മയങ്ങുന്നേ, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നേ. പോരെ, that's it. പിന്നെ ബസ്സറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Okay, you can make use of buses. ബസ്സർ അടിച്ചടിച്ച് കേടായി പോയുടെ അത്. So I'm not using that bus cliche. അത് വേണ്ട അല്ലേ? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാം. You can use that, but I'm not using it now. Okay, so enjoy your nap. We will be here around you. Thank you, Mr. Martin. Okay, so is it clear? Parvati, thank you. Sini, Sanjina, Neena, Anisha, Anjali, Jomor, all of you. Thank you. Okay, I think everything is clear. So make use of these topics. Subscribe our channel. Pass it on to someone who is very needy. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് പാസ് ചെയ്യണം. ഈ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം. It's not a part of business. Just take it as a service from B-GHUD, because we all want you to have a jubilant future. By next year this time, I wish you all should be there in you all would be there in your dream destinations. I'm praying for that. B-GHUD by the next year this time. Okay, എല്ലാവരും എവിടെയാണ്? Alfonso, thank you. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് and to pray for us too. Okay, really, B-GHUD is always grateful for your consistent support, your encouragement. Thank you on behalf of B-GHUD. I thank you everyone for your full support and consistent inspiration and encouragement. Thank you. God bless you all. Jayamurthy, I'm really very happy. I'm doing good, Jayamurthy. You're asking me why you didn't wish to go abroad. Say, Mr. Jayamurthy. If I go there, if I move somewhere there abroad, who will be here? But because of some personal reasons, I'm continuing here. Thank you, Jayamurthy. So now we have come to an end of our session. Hope you have really enjoyed a lot. Thank you all for your consistent sort of inspiration and encouragement. Thank you all. So let me give you a piece of advice. ഒരു advice പോലെ. Okay, see good, hear good, do good, be good. Thank you. God bless you all. The world is wide open for bright candidates. Therefore, getting a good score in IELTS, OET, PTE, and TOEFL has become a great need for job aspirants today. B-GHUD has been producing excellent results in all these global exams on English for the last 24 years. We are one of the 2 Platinum Plus members of British Council. The prestigious national awards and accolades we received at a national level manifest our focus on producing commendable results. Our intensive online